blow on the cleaning is not good. Pavu tinaga ravu. And no development of the body at all. వయస్సులో శరీరంలో రావాల్సిన మార్పులు రానే రావు. That means she remains like a girl. That's all. She never develops into a lady. It may be 5 years or 6 years like that. Atrophy. There will be a type of atrophy in a person. Now look for the symptoms of lycopodium or Langanum metallicum or pulsatilla, calcarea, carp. Exactly. Not carp, calcarea carp. Plumbum metallicum, phosphorus, silicea. These are the most frequently indicated drugs. Except lycopodium, the other drugs when indicated may not respond in some cases probably. Lycopodium, there is no question of not responding at all because it is a strong anti-miasmal drug. No one can fail with lycopodium. It is a sure shot. Whereas the others, if the fellow is too much miasmic, the other drugs, these drugs may not properly respond. When you are expected to do 1 dose of Merovinum 200 and she begins to improve because the previous dose of the indicated remedy begins to work. That means either the father or the husband, if she is married, is or was a gonorrheal in his purvashram. In case the husband happens to be a gonorrheal, you will understand that after marriage the lady goes into horrible condition. And then you have to prescribe celibacy and treatment to both husband and wife until they are completely cured. This is one aspect. And now about the causation of lycopodium. Lycopodium is mentally overworked. That is what is called too many irons in the fire. Intellectual pursuit. వైజ్ఞానికములైన పరిశ్రమల నడుమ నలిగిపోవుట. That is, a lawyer who has become very popular and has a very big practice may go into lycopodium of some years because we cannot stand its benefit. So it is a drug for lawyers and then doctors, teaching profession. It is suppose poverty makes the fellow work from morning to evening in teaching profession. Then the fellow may go into lycopodium also sometimes. ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿ అలాగా ట్యూషన్ చెప్పుకోవాలి. లేకపోతే పిల్లలకు పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడే పోయారు, ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు, లేకపోవడం. So he begins to take up tuition from very early in the morning and then he has to go to the college and then after returning from the college he has to take up tuition once again till night, late in the night, 11 or 12. Then he is free. He has no rest. After 10 or 15 years, the fellow becomes a wreck and goes into lycopodium condition. And also, actor, opera artist, musicians, and a public life lead popular public life, those who have to face the public too much in the day. They have no private hours. They are going to lycopodium. The history of sorrow, a shock, overindulging in sex. Always it need not be in sex act. It is enough if the fellow is in sex heart too much. That is what is called the intellectual eunuch, who indulges more and more in sex thought, takes pleasure in reading sex books and sex pictures for a longer duration in the day. రోజులో ఎక్కువ భాగం సెక్స్ పుస్తకములు కానీ, సెక్స్ అభిప్రాయములు కానీ, సెక్స్ బొమ్మలు మొదలైనవి చూస్తే కానీ దీనితో నమ్మకం అయిపోవటం క్రమంగా. Remember one fact, that the more one is sexy mentally, the less he is potent sexually. That is a fact. The less he can enjoy sex life. The more one is mentally sexy, the less he can enjoy sex life.
That is an undeniable fact. ఎవరికి కామమును గురించి కాలక్షేపం ఉండునో మానసికముగా అతనికి మగతనం క్రముగా సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. Because it is against the law of nature. You find in animals, they have sex only during sex hours, sex time. After and before that, the animals never feel any sex instinct. They just live like companions. They ఋతువు కాకపోతే సీజన్ కాకపోతే జంతువులు సెక్స్ ఉండదు. So the human fellow can transgress the law of nature and play a foul game in sex. Then he becomes a wreck. So any activity against the law of nature makes a human being a wreck. In such cases, lycopodium is many times required. In acid fast, the fellow is not lacking in self-confidence. Whereas in lycopodium, the first thing that is shattered is self-confidence. And then, in acid fast, he becomes sorrowful and despondent gradually. And he is always sorrowful. Whereas in lycopodium, he tries to escape his sorrow by being hilarious sometimes. So, moods of easy going life and sorrowful life, they alternate in lycopodium, whereas in acid fast they do not. And vitally speaking, the acid fast fellow has no tendency to flatulence and gas formation. కడుపులో గ్యాస్ ఫార్మేషన్కి టెండెన్సీ లేదు. lycopodium fellow, the first thing that he develops is gas formation and flatulence. ఒక భావము, the digestion is affected in lycopodium, whereas it is not probable in acid fast. జీర్ణశక్తి lycopodiumలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, acid fast లో ఎఫెక్ట్ కాదు. And if at all there is any diarrhea, the lycopodium fellow gradually goes into emaciation and weakness. Whereas in acid fast, the fellow is fresh and better as long as he is having some diarrhea. lycopodiumలో పరుసని విరేచనములు ప్రారంభమైనప్పుడల్లా రోగి నీరసించాం. కొన్ని మార్లు నీళ్ళ విరేచనములైన తర్వాత రోగి నీరసించాం, సృష్టించాం. యాసిడ్ ఫాస్లో ఎప్పుడైనా నీళ్ళ విరేచనములైనతో రోగికి ఇతర బాధలు తగ్గి రోగి కోలుతుంది. దట్ ఈస్ ది జనరల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ whenever the acid fast fellow shows loose motion. Many drugs have the same cause. And now the drug relationship of lycopodium. I gave you the sulfur trio, you remember. After lycopodium, sulfur works well than required. lycopodium తర్వాత సల్ఫర్ చక్కగా పనిచేయదు. బట్ నాట్ lycopodium after సల్ఫర్. సల్ఫర్ తర్వాత lycopodium కావాల్సి వచ్చినప్పుడు సూనా గుడ్డంబాలు కొట్టి సల్ఫర్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి lycopodium ఎత్తునే పనిచేస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ సల్ఫర్ calcaria carb works with greater efficiency when required. సల్ఫర్ తర్వాత calcaria carb కావాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా చాలా అద్భుతంగా పనిచేయాలి. But if after calcaria carb we discover that the fellow wants sulfur, we should not give it. It takes a havoc. There are many chemical disturbances in the harder tissues like bone. శరీరంలో బయోకెమిస్ట్రీ చాలా దెబ్బతిన్నో, లైక్ calcaria carb కానీ calcaria ఫాస్ట్ కానీ ఒక తర్వాత సల్ఫర్ వేస్తే వీడి ఒంట్లో ఉన్న కాల్షియం అంతా కూడాను కూడనటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి. సో సల్ఫర్ షుడ్ నెవర్ బి గివెన్ ఆఫ్టర్ calcaria. Calcaria should never be given after. Calcaria should be given after sulfur, and sulfur should not be given after calcaria.
and then after calcarea, lycopodium works with greater efficiency. You should never reverse this order than required. Another. From lycopodium, one line goes to tuberculinum. Lycopodium works very well before or after tuberculinum. Tuberculum works very well before or after lycopodium. Lycopodium ముందు కానీ వెనుక కానీ tuberculum చాలా అద్భుతంగా పనిచేయదు. Many times they are required in alternation. చాలా పర్యాయములు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కావాల్సి వస్తుంది. Especially in tuberculosis patient. Tuberculosis వ్యాధి గల వారికి, tuberculosis miasm patient, tuberculosis అన్న దీర్ఘ వ్యాధి కలవాడి. Their treatment will be completed by using lycopodium for some time and then tuberculosis for some time. For example, the fellow shows lycopodium symptoms for about an year or two, then you have to treat him with lycopodium. Start with 200 or start with 30, that's better. And gradually going increasing potencies according to the need. 30 పొటెన్సీతో ప్రారంభించి వైద్యం కావాల్సినటువంటి మోతాదులు. లాంగర్ ఇంటర్వల్స్ ఓన్లీ హీ రిక్వైర్స్ రెపిటేషన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ అండ్ లాంగ్ యాక్టింగ్ డ్రగ్. In all chronic diseases, lycopodium is required only a very few doses. Example, if the fellow is having a lung crisis bordering to fibrosis, that is when there are tissue changes, if you suspect tissue changes, give tuberculum in 30 potency. It begins to heal the physical tissue. But in chronic diseases where there is no physical tissue decay, you give in 1 m or in 10 m. You can give safely 1 dose 10 m. Then wait. You can wait for 1 month or 2 months or even 6 months because the previous doses of lycopodium, it will be working. Wait as long as the patient improves. Sometimes you can complete the treatment also, the single dose of lycopodium, single dose of tuberculum. కొంతకాలము లైకోపోడియం వైద్యం అయిన తర్వాత 1-2 సంవత్సరం తర్వాత ఒకే ఒక మోతాదు tuberculum కావాల్సి వస్తుంది. దానితో వైద్యం పూర్తి కావచ్చు. If he still shows indications that he wants lycopodium, then you can give after a long interval 1 dose of lycopodium 200 which completes the treatment. And you find a triangle legacy. Many lycosis patients, after 1 or 2 years of treatment, may require a dose or 2 of lycopodium to complete the treatment. Vice versa. Also, lycosis వైద్యం అయిన తర్వాత సుమారు 1-2 సంవత్సరముల వైద్యం అయిన తర్వాత లైకోపోడియం కావాల్సిన లక్షణములు కనిపించవచ్చు. తదు వ్యతిరేకమైనను కావచ్చు. అంటే లైకోపోడియం ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత లైకోసిస్ కావచ్చు. అండ్ దేర్ ఈజ్ a direct route between calcarea curve and lycosis. Remember, these are only bus routes useful for those that are undergoing chronic treatment, not for acute treatment. జాగ్రత్త, ఇది త్రూ బస్సులు వాళ్ళకే మన ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ పనికిరావు, acute treatment పనికిరావు, only for chronic disease. So the calcarea curve patient who is also essentially tuberculous or chronic in his miasm many times requires lycosis after calcarea curve or calcarea curve after lycosis, and many times calcarea curve fellow requires lycopodium, and in acute treatment the lycosis fellow requires belladonna. Probability. సామాన్యంగా లైకోసిస్ దీర్ఘరోగికి కరోనా వ్యాధులందు బెల్లడోనా ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ తర్వాత కావాల్సి వస్తుంది.
And same thing with calcarea carb also. Calcarea carb తెలిసిన అది రోగికి కరోనా వ్యాధుల్లో జ్వరంలో వస్తే బెరడోనా కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే బెరడోనా ఫీవర్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎక్కువ. బెరడోనా గలుబు, బెరడోనా గొలగర ఇటువంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ బెరడోనా a wonderfully compatible drug, complementary to lacasis and calcarea carb. అనగా బెరడోనా తర్వాత ఈ రెండిట్లో ఏ అవసరమైనా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నాట్ విత్ లైకోపోడియం. బెరడోనాకి లైకోపోడియంకి ఆ రకమైన సంబంధాలు లేవు. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ బతులు అండ్ యూ హ్యావ్ మెనీ రూట్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ట్యూబర్క్యులం. అంటే చాలా పెద్ద జంక్షన్ అది, మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం అటు నుంచి. ట్యూబర్క్యులం నుంచి ఇన్ని వస్తాయి, ఇన్ని రావని చెప్పలేము. అండ్ సల్ఫర్ ఇస్ ద బిగ్ జంక్షన్. acute aconite. And sulfur fellows may require aconite many times in acute condition. From sulfur, you can meet many pilgrims of Bravonia. Sulfur station ఉంటుంటే Bravonia యాత్రికులు చాలా మంది కావాల్సిన వాళ్ళు. Many times a Bravonia patient puts up the face of a sulfur patient. చల్లగా ఉండాలి, వేడి భరించలేడు, తనీళ్ళు రావుతూ ఉంటాడు, ఎండ ఉంటే భరించలేడు, ఎండలోకి వెళ్ళలేడు. ఏమండి రోజు మనసు ఎండలో పెడితే కేవలం విపరీతం న్యూసెన్స్గా ఉంటుంది, ఎండలో చేసుకోను. ఎండ తగ్గాక బాగా హాయిగా ఉంటుంది, రెండు కావాలి. కానీ బ్రవీణి వాడు నీళ్లు పెట్టి ఒళ్ళు కలుపుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది, సల్ఫర్ వాడు ఎందుకు లేదనుకుంటాడు. ఇట్లాంటిది. The Bravonia fellow is physically and mentally lazy, whereas the sulfur fellow is lazy in habits, not in person, because he is too nervous. వాడు ఒకటి కదలకుండా పడుకోలేడు, కూర్చోలేడు. The Bravonia fellow, it is a heaven for him if he is allowed to just lie down without move. And from Bravonia you have Rumsa and Arnica. From Arnica you have a Raipur line, Gastretia, etc. So for the present you keep this line of roots and we will know trace the other lines from this. ఇది వేసుకుని ఉంచుకోండి. వీటిలన్నింటి మిగతా ఊళ్ళోకి ఎక్కడ దారులు ఎట్లా ఉంటాయో చెప్పుకున్నాం. సో టుమారో అగైన్ the introduction to lycopodium is completed. But for one remark that lycopodium has no inimical except when sulfur or calcarea carb used in the reverse order. Lycopodiums వైషమ్యమును చెందిన అవసరములు లేవు. లైకోపోడియంకు ముందు సల్ఫర్ వాడితే వైషమ్యం చెందుతుంది, తర్వాత క్యాల్కేరియా కార్బ్ వాడితే వైషమ్యం చెందుతుంది. రెండే తప్ప సంబంధంలో తేడా ఉన్నటువంటి లేవు.